Okay, let us start with the concept examples on projectile which projected with some inclination. म्हणजे एका हाईट वरनं आपण पाहिलं मागे ॲनालिसिस करताना एका हाईट वरनं आपण काय करणार आहोत, प्रोजेक्टाइलला किंवा एखाद्या पार्टिकलला प्रोजेक्ट करणार आहोत विथ सम इन्क्लिनेशन. Then we have to find what time of flight taken by particle to reach a point of strike. What horizontal distance travel, nothing but horizontal displacement, and what becomes a vertical displacement, that is a height we have to calculate. Okay, and velocity with which it strikes. ह्या सगळ्या calculations आपण एक निवडक 2-3 numericals करूयात so that it clears your total whole idea and you will be able to solve any MCQs on this. Okay, so let us start with this. Okay, so see this problem. Actually problem is nothing but a situation. बघा फिजिक्स मध्ये प्रॉब्लेम म्हटल्यापेक्षा आपण सिच्युएशन म्हणलं कधी पण योग्य असेल, because always some situation is given to you, some situation arises in front of you and you have to solve from that situation a solution for that. Okay, तरी पण आपलं सवय आपण प्रॉब्लेम म्हणतो. A bullet is fired from some height 120 meter at a velocity of 360 km per hour at an angle of 30 degree upwards, neglecting air resistance. Important sentence. Neglecting air resistance. Find total time of flight, maximum height, and final velocity of bullet just before touching the ground. बघा आता ही फिजिकल सिच्युएशन आपण काढूयात. See this. बघा तिथे काय, bullet is fired from some height 120 meter height is given to you. Maybe tower, maybe building. चला आपण एक बिल्डिंग काढूयात, थोडीशी खाली घेऊ so that we can draw profile. Okay, this is बघा ही एक हाईट आहे, बिल्डिंग आहे, सपोज these are the multi floors etc. ओके, बघा ही हाईट आहे, या हाईट वरून आपण काय केलं, आता या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टाइलला जो की बॉल आहे, सपोज आपण इथे काहीतरी कॅनॉन्सर का आकार काढूयात. सो इथून हा आज बघा असा प्रोजेक्ट झाला आहे विथ सम इन्क्लिनेशन, इट गेन सम हाईट. ओके, दिस इज अ लेवल ऑफ दिस पॉइंट. बघा गेन सम हाईट अँड देन अगेन फॉल्स ऑन द ग्राउंड. बघा असं म्हणजे काय, हा जो बॉल आहे तो इथून जेव्हा स्टार्ट होतोय या पर्टिक्युलर पॉईंटपासून, बघा तो इथे जाईल, आफ्टर सम टाइम इथे जाईल, मॅक्सिमम हाईट गेन. कसली मॅक्सिमम हाईट, ही maximum height, and then comes to this same level, then again increases and then falls on the ground. हे याचं मोशन आहे. बघा इंटरेस्टिंग पार्ट काय, दिस इज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज अ पॉइंट ऑफ स्ट्राईक. हा पण एक पॉईंट खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे, लेट अस कॉल इट एम पॉईंट एक्सेट्रा. बघा हे दोन एका लेवलला आहेत. जर मी असा विचार केला ह्या पी एमच्या वर जर मोशन बघितलात, दिस इज अ केस फर्स्ट, दिस इज अ केस वन, नथिंग बट एमच्या खाली आल्यानंतर मात्र हे केस जे आपण थर्ड म्हणू, याला केस 3 आपण जे शिकतोय आता, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ सम वेलॉसिटी. ओके, सो इट हॅज सम वेलॉसिटी, इट इज गिवन टू यू. बघा यू दिलाय, सो यू इज गिवन टू यू हाऊ मच, 360 किलोमीटर पर आवर. इमिजिएटली कन्वर्ट into meter per second. Okay, so that gives us 100 meter per second after multiplying 5 by 18. height किती आहे, 120 आहे, म्हणजे ही जी height आहे बिल्डिंग ची. ओके, this height is given to you 120 meter. Okay, and angle of this velocity is also provided, theta degree, nothing but theta is equal to 30 degree. आता आपण ह्याचा अनालिसिस केलंय, तरी आपण इथे बघूयात. बघा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन स्टार्ट होईल विथ सम वेलॉसिटी आणि अँगल 30, गेन सम हाईट अँड देन अगेन फॉल्स ऑन द ग्राउंड, आणि फॉल्स ऑन द ग्राउंड विथ सम वेलॉसिटी ऑल्सो. दिस इज वेलॉसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग we want to calculate here. Okay, so we want to calculate actually all total time of flight, maximum height, final velocity of bullet, even आपण रेंज पण यात ऍड करूयात, हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स पण आपण काढूयात. इथे याला रेंज म्हणत नाही, तिथे आपण पाहिलंय दॅट इज कॉल्ड ओनली एक्स डिस्टन्स. ओके, दिस एक्स ऑल्सो आपण याच्यात ऍड करूयात, सगळंच काढूयात यातलं. सो लेट अस स्टार्ट विथ अ टाइम ऑफ फ्लाइट. बघा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट काढायचं आहे. ऑलवेज रिमेंबर टाइम ऑफ फ्लाइट काढण्यासाठी बेसिक इक्वेशन आपल्याकडे आहे, अँड दॅट बेसिक इक्वेशन इज विच, वाय इक्वल टू, लेट अस स्टार्ट विथ दिस, वाय इक्वल टू येस यू साइन थीटा टी माइनस युनिवर्सल इक्वेशन माइनस हाफ
जी टी स्क्वेअर. पहिल्या केसचं जे इक्वेशन होतं याच्यावरून आपण इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी फॉर्म केला होता. सो हिअर y इक्वल टू यू साइन थीटा टी मायनस हाफ जी टी स्क्वेअर. अगेन रिकॉलिंग साइन कन्व्हेन्शन, दिस इज अ पॉइंट ऑफ reference which is nothing but point of projection where motion initiates, where motion start, जिथं मोशन स्टार्ट होतं त्याच्या खाली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव्ह, त्याच्यावरती डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह, ह्याच्यावरची वेलॉसिटी कंपोनंट यू साइन थीटा पॉझिटिव्ह. ओके, अँड दिस वेलॉसिटी कंपोनंट negative, positive also, right word. Okay, so for velocity this is acceleration always minus g, it is always already taken to you. आता इथे काय करायचं आहे, put y is what, y is a point of projection and point of strike, it's actually the difference level also, you can call it, or it is a height h, so you can put like minus h ठेवा, बरोबर आहे, u sin पॉझिटिव्ह घेणार ना, यस, आणि इथं मायनस ऑलरेडी आपण घेतलं म्हणून त्याला कन्वर्ट करू नका, because you are having that equation. Sign convention already the applied equation लिहिले popularly minus half gt square. So minus h is equal to u sin theta t minus half gt square. Now put the values. So minus h is given minus 120 is equal to, or we can simplify like this. बघा समोर एक quadratic equation उभा आहे आपल्या आता. कळतंय square आलं ना t square. So this is quadratic equation. So you can write like this, half g t square plus u sin theta t and plus h equal to 0 you can take. बघा आता याला सिम्प्लिफाय आपण करू शकतो. मायनस हाफ जी टी स्क्वेअर, अगेन मल्टिप्लाय बाय मायनस टू होल इक्वेशन, मल्टिप्लाय बाय मायनस हाफ जी टी स्क्वेअर मायनस यू साइन थीटा टी मायनस एच इक्वल टू 0. ओके, नाव पुट व्हॅल्यू, जी ची व्हॅल्यू आपण 10 ठेवूयात, बिकॉज बघा सोपं पडतं ना, 10/2 इट इज अ 5t स्क्वेअर. ओके, 5t स्क्वेअर मायनस u इज 100 sin 30 t want to calculate and minus h is 120 equal to 0. याला सिम्प्लिफाय करता येते डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 5, डिवाइडिंग होल equation by 5. What we get, t square minus 100 sin 30, remember sin 30 is 1/2, 100 into 1/2 50, 50 by 5 is 10, 10t minus 120 by 5 is 24 equal to 0. So we get, बघा आपल्या समोर असा एक सिम्प्लिफाईड क्वाड्रेटिक इक्वेशन उभा आहे, याला सॉल्व करायचं आहे. आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन कसं सॉल्व करतो आपण, लेट अस सी. Okay, we know x1 plus x2, x1 plus x2 should be equal to b, and x1 into x2 is equal to c into a. आठवतंय बघा क्वाड्रेटिक इक्वेशन शिकलाय आपण बेसिक मॅथमॅटिक्स मध्ये. सो रिकॉल दॅट x1 plus x2 should be b, म्हणजे -10 आलं पाहिजे. ॲडिशन ऑफ these two roots should be equal to -10, बरोबर आहे, it is -10. and product of C and A 24. बघा तुम्हाला आठवतंय का, मी थोडंसं रिकॉल करून देतो तुम्हाला. इथं हे इक्वेशन काय कम्पेअर केलं आहे आपण, आपल्याकडे काय टी स्क्वेअर मायनस 10t मायनस 24 इक्वल टू 0 इक्वेशन आहे. आवर बेसिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. Therefore here A equal to become 1, B becomes -10 and C becomes what, -24. So -24, CA should be -24. -24 into 1 is -24. बघा असे कोणते दोन रूट आहेत ज्याची ॲडिशन -10 येते and multiplication becomes -24. So that values will be -12 and +2. Okay, -2 plus 2 is -10, -12 into 2 is -24. पण आपलं लक्षात घ्या आपण सांगितलं होतं काय, वेअर इक्वेशन्स आर व्हॉट, म्हणजे हे असं आपण लिहितो ना, x1 minus 12 is equal to 0 and x2 plus 2 equal to 0. Okay, so therefore answers are x1 is 12, x2 is -2. बघा हे -2 is impossible, आपण काय काढतोय, टाइम काढतोय, टाइम निगेटिव्ह येईल का, नॉट. सो दिस पॉसिबल
this answer is not possible. So your answer is only this t is equal to 12 सेकंद. बघा एकदा आपण टाइम काढला की आपण लढाई जिंकली. t equal to 12 सेकंद. So with this t equal to 12 second, you can calculate any value which is asked here. Okay, so t equal to 12 second is our answer now. Okay, using t equal to answer 12 second, t equal to 12 second. बघा आता आपण काय करायचं, दिस इज द फर्स्ट टार्गेट जे आपण आता अचीव केलं. मॅक्सिमम हाईट रीच बाय द बुलेट. आता बघा मॅक्सिमम हाईट म्हणजे कुठून, ग्राउंड पासून पण विचारलं जाईल. जर आपलं असं म्हणलं की मॅक्सिमम हाईट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सो दिस इज युअर आन्सर एच मॅक्स. बट फ्रॉम ग्राउंड विचारलं असेल तर तुम्हाला हे डिस्टन्स तेवढा ऍड करावं लागेल, दॅट इज 120 मीटर. ग्राउंड लेवल पासून मॅक्सिमम हाईट किती रीच केलंय दॅट इज रिक्वायर्ड हिअर. सो h from the ground लिहूया आपण, h from the ground. okay, h from the ground is equal to this 120 height of the building plus h max. बघा h max काही वेगळा असणार आहे का, 120 plus u square sin square theta by g, as usual equation 2g. So you can put value here, 120 plus velocity is known to you 100. Yes, velocity is known to you. So put 120 plus 100 square sine square of किती angle है 30 and divided by 2 into 10 and that gives 120 plus. बघा ही जे addition है that becomes 120 and this becomes near about 127. So your answer is 247. Okay, answer is 247 मीटर. कुठनं, ग्राउंड पासून, म्हणून याला मी एच जी म्हणतोय स्पेशली. सो फ्रॉम ग्राउंड लेवल म्हणजे या लेवल पासून ते इथपर्यंत ही हाईट किती आहे, दॅट विल बी अ 247 मीटर. ओके, बघा पुढे काय काढायचं, आपण रेंज पण ऍड केला होता. ओके, फायनली आपण रेंज पण काढूयात, एक्स पण काढूयात. नंबर 3 वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट अ रेंज, और इट इज कॉल्ड हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स, और इट इज ट्रूली स्पीकिंग कॉल्ड हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, कारण हे डिस्प्लेसमेंट आहे. बघा या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पासून या पॉइंट ऑफ स्ट्राइक पर्यंत हा डिस्प्लेस हॉरिझॉन्टली किती झाला आहे, दॅट वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट अँड दॅट इज गिवन बाय ऑलवेज एक्स अँड फॉर्म्युला यू कॉस थीटा इंटू टी. बघा मी फॉर्म्युला इथं म्हणणार नाही, इट इज ऑलवेज एनी हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स इन प्रोजेक्टाइल. रिमेंबर, इन एनी केसेस हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स. वन इज horizontal component of velocity and a time of flight or time up to that point. त्या पॉइंट पर्यंतचा टायमिंग म्हणजे तुम्हाला विचारलं की हा हे काढा, हा डिस्टन्स काढा, व्हॉट इज रिक्वायर्ड. बघा यू कॉस थीटा ऑलवेज प्रेझेंट देअर, ओनली टाइम. इथला जर टाइम तुम्हाला माहित असेल यू कॅन कॅल्क्युलेट हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर लाईन शोन. ओके, म्हणजे डिपेंड अपॉन द टाइम. सो यू कॉस इथं सगळं माहिती आपल्याला 100. आता आपल्याला शेवटचं काढायचं ना, 100 cos 30 into time is 12 seconds. So you get this range as x and it is near about 1040. I remember this, but let us calculate 100 cos of 30, put value of cos of 30 into 12. Calculation करत चला. So it is 1040 approximately meter, 1040 meter. X is equal to, okay. So this is horizontal distance and now we want to find out velocity of the bullet just before touching the ground. म्हणजे इथली जी velocity आहे ही काढायची आहे. याला आपण खऱ्या अर्थाने काय म्हणतो, velocity of striking काढायची आहे. आणि त्यासाठी काय लागतं, two components Vx and Vy, and resultant of these two is nothing but velocity of bullet just before touching the ground. V equal to root of Vx square plus Vy square, and Vx is depend upon time, not depend upon time, that is always Ux and that is always a U cos theta, means 100 cos 30, 100 cos of 30. Okay, this value you can easily calculate. 100, put value of cos 30.
बघा तुम्ही याच्यात इन्व्हॉल्व होत चला कॅल्क्युलेशनमध्ये. 86.6 इट इज नियर अबाउट 86.600 because that becomes 8.66 into 100 at 86.60 meter per second. पुढे काय काढायचं आहे वर्टिकल कंपोनंट v it is always what is always u sin theta minus a gt that is 100 sin 30 minus 10 into 12. So this vy is given by this equation. बघा आता हे मायनस येतं because downward component. We have analyzed this minus it is minus 70 near about minus 70 meter per second and finally आता मी रिझल्टंट काढत बसणार नाही. यू कॅन कॅल्क्युलेट vx स्क्वेअर म्हणजे 86.2 प्लस 70 स्क्वेअर. बघा हे थोडेसे या केसमध्ये कॅल्क्युलेशन तुम्हाला अवघड वाटू शकतात बट डोंट फिअर अबाउट कॅल्क्युलेशन. ही जी कन्सेप्ट आहे ती नीट डोक्यात घ्या कारण ऑब्जेक्टिव्हमध्ये ह्यातलं मधलं कुठलाही प्रश्न विचारला जाईल. एवढे लेंदी कॅल्क्युलेशन नसणार आहेत ऑर मे बी इट इझी न्यूमरिकल्स असतील पण हे आता आन्सर डायरेक्टली काढत चला. डोंट गो इन दॅट इमिजिएटली. कन्सेप्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आन्सर्स यू कॅन कॅल्क्युलेट आफ्टर प्रॅक्टिसिंग. ओके थोडी प्रॅक्टिस झाली 11th नंतर you can do a number of problems immediately. Okay, so this result gives near about 110. I am giving answer to you, don't worry about this. V equal to 110 meter per second is a velocity of striking. It is a velocity of striking. आणि अँगल विचारला असेल बघा अँगल जर अल्फा म्हटलं आपण याला म्हणजे कसं आहे हे V आहे बघा हा कंपोनंट VY आहे आणि हा कंपोनंट आहे VX and this angle is alpha. So this angle always tan alpha equal to Vy by Vx and I'm having this answer alpha it becomes near about 38 degree. Okay, 38 degree is the answer for this. Tan inverse केला आपण पुन्हा एकदा. Again recall tan inverse table and you can judge this. Okay, calculation ची इथे जास्त चिंता करू नका. Numericals are very easy in the MCQs. Okay, पण हे एक सिच्युएशन मांडायचं हे कळलं पाहिजे आपल्याला. ओके सो दिस इज वेलॉसिटी. बघा काय काढलं आपण टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ स्ट्राइक maximum height from the ground level we have calculated horizontal displacement also we have calculated here. Okay, and velocity with which it strikes also we have calculated. So these म्हणजे आपण सगळ्याच या जे शक्य आहे ते सगळं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. लेट अस मूव टू नेक्स्ट अनदर प्रॉब्लेम. बघा अजून एक फिजिकल सिच्युएशन समोर आहे. अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय फिल्डर फ्रॉम हाइट ऑफ 2 मीटर at an some angle 30 degree to the horizontal with an initial velocity of 20 meter per second. Hits the wicket at a height 0.5 meter from the ground. How far was the fielder from the wicket? बघा विकेट किपरची सिच्युएशन राहू शकते. ओके बेल्सच्या हाईट दिली आपल्याला 0.5 मीटर है ना. विकेट्स ॲट हाईट ऑफ 0.5 मीटर ग्राउंड अँड फिल्डर थ्रो अ बॉल फ्रॉम 2 मीटर. ओके म्हणजे बघा बघा अशी सिच्युएशन आहे ना ही. So these are stumps. Okay, from the ground level. बघा ही ग्राउंड लेवल आहे आणि या पर्टिक्युलर हाईट वरनं ओके या फिल्डरचा हात आपण काढला तर इथून हे बॉल थ्रो केला आहे अँड दॅट विल बी गोज लाईक दिस. दॅट विल बी ग्लोज लाईक दिस. बघा इथे समजा हाईट दिली आहे आपल्याला तर ही सिच्युएशन आहे. तर ही जी हाईट आहे दॅट हाईट इज गिवन टू यू. किती दिली हाईट ती fielder from height of 2 meter. So this is 2 meter. 2 meter. Okay, and angle 30 degree to horizontal दिलाय. above का below हे confusion राहू शकतं but I am assuming above. So above. So 30 degree theta is equal to 30 degree and velocity किती 20 meter per second. 20 meter per second. Okay, बघा आता हा पण डिस्टन्स राहील की नाही काहीतरी एक्स. एनी हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स सिच्युएशन आपल्याला माहिती एक्स दिस एक्स अँड दिस हाईट इज ऑल्सो प्रोव्हाइडेड 0.5. दिस इज 0.5. ओके म्हणजे मला सांगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कुठला आहे. येस दिस इज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेअर इज अ पॉइंट ऑफ स्ट्राईक. दिस इज पॉइंट ऑफ स्ट्राईक. तर बघा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आणि पॉइंट ऑफ स्ट्राईक मधला हा डिफरन्स जो आहे तो नेहमी आपला एच घेतो आपण. ओके सम पीपल टेक वाय ऑल्सो.
वॉट एव्हर इट मे बी, बट हा डिफरन्स पाहिजे आपल्याला. वी वॉन्ट दिस डिफरन्स. कारण आपला प्रॉब्लेमच कसा जर बिल्ड केला आहे आपण पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शन अँड पॉईंट ऑफ स्ट्राईक या दोन्हीमध्येच आपण बिल्ड केलेला आहे. सो देअरफॉर दिस बिकम्स, तुम्ही आरामात सांगाल की हा एच काय यायला पाहिजे. बघा ही हाईट ग्राउंडपासून किती आहे 2 मीटर आहे, ही हाईट किती आहे 0.5 मीटर आहे. सो इझिली यू कॅन calculate 2 minus 0.5, so that gives 1.5 meter. So h is equal to 1.5 meter. Other data. Now we want to calculate how far was the fielder from the wicket. How far काय, how far means what? How far means हा या बेल्स पासून किंवा विकेट पासून किती डिस्टन्स वरनं त्यांनी बॉल काय केलाय थ्रो केलाय. म्हणजे आपलं सोल टार्गेट काय एक्स काढायचं आहे. So we want to calculate x here. So x is always given by a product of horizontal component of velocity and time of flight or time up to the point. So u cos theta into t is the x we want to calculate. Here you know x, u angle theta is also known but t is not known to you. So to get t म्हणजे प्रॉब्लेमच आता फक्त काय t काढण्यासाठी करायचं. To get t basic equation u sin theta minus half gt square. Okay, so as per sign convention this is a point of projection, reference point where motion initiates. त्याच्या खाली आपण reference displacement काय घेतो, below the reference displacement yes negative, above positive, velocity upward positive, velocity downward negative, and g always negative. So simple. So y equal to h u sin theta, here is t, yes here is t minus half gt square. So simplified this equation. बघा आता काय करतो आपण नेहमी, or multiply whole equation by minus. Now we get h is equal to u sin theta t plus half gt square. This will be minus. So final equation is what, half gt square, g by 2 phi करून टाका, phi t square. Okay, कळेल ना. Minus u sin theta, u is what 20 sin whatever its angle t minus h, h is given to you minus 1.5. Okay, h इकडे minus होईल आणि h ची व्हॅल्यू किती आहे this point, sorry 1.5. So you are having this quadratic equation. Divide this by t 5 again, t square किती होईल हे, how much becomes 20 sin 30 is 10, 10 by 5 2t minus 1.5 by 5, that gives us approximately 0.3 is equal to 0. So this is your quadratic equation. Okay, this is quadratic equation ज्याला आपल्याला काय करायचंय सॉल्व करायचंय. ओके, बघा पुन्हा आपण तेच करू शकतो. विच मेथड, युजुअल मेथड. कोणती युजुअल मेथड, थोडीशी हिंट देतो मी आणि आन्सर लिहितो. x1 plus x2 should be equal to -2, x1 into x2 product 0.3 into t minus 0.3. बघा आपण त्याच पद्धतीने करा, ट्राय करायला. सो आय एम गेटिंग दिस आन्सर t as a positive value. It is near about 2.1 second. Okay, 2.1 second. ओके, कॅल्क्युलेशनचं टेन्शन नका घेऊ, गेट द आन्सर 2.1. जे न्यूमरिकल येतील ते कम्फर्टेबल न्यूमरिकल येतात एक्झाममध्ये. ओके, सो पण ही सिच्युएशन मला सांगायची होती तुम्हाला, जे की तुम्हाला युजली बघता द फिल्डर अँड विकेट अँड ऑल थिंग्स. बघा t equal to 2.1 second. So put t here, x is equal to again 20 cos 30 into 2.1. So you can calculate this distance from which a ball is thrown. It is becomes 37 meter. Okay, म्हणजे 37 मीटर वरनं धोनीनी काय टाकलं होतं, बॉल टाकला होता बेल्स वरती, विकेट किपर जो आहे. ओके, त्यांनी हे 37 मीटरवरनं टाकला विथ वेलॉसिटी 20 अँगल 30 अँड ॲट सम हाईट व्हॉट एव्हर डिफरन्स 1.5 मीटर. बघा अशा तऱ्हेने हे प्रॉब्लेम करता येतात. आणि नॉर्मली पहिल्या 2 केसवरती मॅक्सिमम प्रॉब्लेम्स आपल्याला पाहता येतील. थर्ड केस थोडीशी कॉम्प्लिकेटेड आहे, इन द सेन्स कॅल्क्युलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड. कन्सेप्ट इज इझी बट कॅल्क्युलेशन्स आर सम कॉम्प्लिकेटेड. त्यावेळी तसे सुटेबल न्यूमरिकल्स दिले जातील. डोंट वरी अबाउट द कॅल्क्युलेशन्स, बट सी हाऊ इट इज
how sign conventions are applied, that is so important here. ओके, MCQच्या केसमध्ये आपण अजून पण या केसेसला कंबाईन MCQ सॉल्व्ह करताना अजून काही न्यूमेरिकल्स यामध्ये ऍड करूयात. ओके, लेट अस स्टॉप हिअर फॉर दिस लेक्चर.